So yesterday we have seen how what are the STLC and how we can create a test case and what are those. And today I'll tell you what is the test entry and test exit criteria. అంటే మనం ఒక టెస్ట్ కేస్ టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు రెండు ఉంటాయి. టెస్ట్ ఎంట్రీ అని చెప్పి టెస్ట్ ఎగ్జిట్ అని చెప్పి. సో వాటిని ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం? ఓకే. And even we start with the types of testing, okay? If we have enough time. Yeah, fine. So, in general, we should have a clear, this is one of the crucial one for the effective test planning and execution. So here we should have, before the starting of the testing phase, there is some checklist we follow. Okay, that's we call this as a criteria where we will check the we will ensure the testing environment, resources, and some prerequisites we need to follow. So, uh, so this entry criteria will helpful from preventing the wasting the efforts. Okay, by verifying the project whether it's ready for the testing or not. Okay. Similarly, even this entry criteria also same where we will check whether we have fulfilled the all the testing phase or not. Okay. Just a second. Uh, yes. Yeah. So, what is the entry criteria? I should have written somewhere. Where is this one? Okay. Just a second. Okay. Oh, it's not here. Yeah. Okay. In that case, I will write. So fine. I will write it here. So, what is entry criteria? So, in this entry criteria, we will check whether we have the all the requirements available or not. Like
you can say the requirement complete or the availability. So here we will see we have all the required documents or all the functional or non-functional specifications, everything they have mentioned. Okay, that comes under the test entry criteria, and in this we will start doing the test setup, test environment setup. Okay, so here like we will uh, what we will start uh, like installing any required software or any particular tools required. So we will do it here. And even we will check for the test data availability. Okay. So here, like we will check we will include the input files or any sample data sets we needed. So all will do it in the entry criteria only. And test plan approval. So we will create some test plan. So how we can done the test plan, the outline like the scope, the objectives, or the test strategy, it will be reviewed and it will we need to take the approval from the client. Okay, and the code availability means whatever the code uh, like uh, whatever the code you want to test, that has to be available for the testing. So then only we can start the test entry criteria or the test resources. Test resources are the persons who is able to test. Okay, సో ఇన్ జనరల్గా ఈ టెస్ట్ ఎంట్రీ క్రైటీరియా ఏంటంటే మనం ఒక సంథింగ్ ఏదైనా టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ ఈ చెక్స్ అని చేసుకుంటాం అనమాట. అంటే మనకు ఒక వేళ రిక్వైర్మెంట్ అన్ని డీటెయిల్స్ కరెక్ట్ ఉన్నాయా, ఎన్విరాన్మెంట్ రెడీ ఉందా, లేకుంటే టెస్ట్ డేటా అనేది మనకి అవైలబుల్ ఉందా, ఇంకోటి టెస్ట్ ప్లాన్ అప్రూవ్ అయిందా, అంటే ఈ టెస్టింగ్ మనం చేయడానికి క్లయింట్ వాళ్ళు అప్రూవల్ ఇచ్చారు. ఇంకోటి ఏంటంటే డెవలపర్స్ వాళ్ళు కోడ్ కంప్లీట్ చేసి అది టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో పెట్టారా. సో ఈ చెక్స్ అన్ని చేసుకున్నాక మనం టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఇవన్నీ లేవనుకోండి, మనం టెస్టింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయం. సో వీ విల్ నాట్ స్టార్ట్ ది టెస్ట్ ఎంట్రీ. ఓకే, సో సేమ్ లైక్ వైస్ test exit criteria. So this is one of the important question which will be asked in the interview. Okay, or else I'll write somewhere interview questions. It will be helpful for you. They will ask entry criteria and test exit criteria. Okay, I'll make a questions. What else they ask? So test exit criteria means test coverage achieved. So whatever the testing we are doing means the what are the requirements they have given. So we have fulfilled means the test coverage we have completed, or the defect closure means whatever the defects we have raised and logged and tracked, and they are appropriately resolved. So those are comes under the test closure, defect closure. So all the defects are completed, or the test execution means so we have took all the sample data, like what else we have what so we planned all the test cases, right? For that we did all kind of testings, and we have executed them, and we took the screenshots and the evidences, and we took the sample data also. So means the test execution is completed and the stakeholder approval. So once the testing is completed, we will review the test results with the stakeholders, and we will take the approval on the report. And performance benchmark means have we meet the predefined benchmarks. So
like all the applications are meet the predefined benchmarks and we have utilized the resources or documentation. సో సింపుల్ టెస్ట్ ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా అంటే ఏంటంటే మనం ఓన్లీ ఒకవేళ టెస్టింగ్ అయిపోయిందని ఎలా చెప్పగలుగుతాం. నేను ఒక డిఫెక్ట్ రేజ్ చేసి ఆ డిఫెక్ట్ క్లోజ్ అవ్వగానే టెస్టింగ్ అయిపోయిందని చెప్పలేం. సో టెస్ట్ కవరేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ స్ప్రింట్కి ఒక 2 స్టోరీస్ ఉన్నాయి. 2 స్టోరీస్కి మనం టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేసినాం. సో 2 స్టోరీస్లో మనం ఏమేం టెస్ట్ చేయాలో దెర్ ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ లైక్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్, సో ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. సో కొన్ని చేద్దాం అనుకున్నాం, ఇవన్నీ అయిపోయినాయి. తర్వాత డిఫెక్ట్ క్లోజర్ అంటే ఒక నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఒక 5 డిఫెక్ట్ రేజ్ చేశాను, అందులో 4 రిజాల్వ్ అయ్యాయి. సో 5 పెండింగ్ ఉంది, ఫిఫ్త్ వన్. సో అప్పుడే టెస్టింగ్ ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా అవ్వలేదు, అంటే టెస్ట్ ఇంకా అయిపోలేదు. ఆ ఫిఫ్త్ వన్ రిజాల్వ్ అయినాకనే మనం ఏం చేస్తాం, డిఫెక్ట్ క్లోజర్ది ఒక రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. టెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే మనకు కావాల్సిన శాంపుల్ స్క్రీన్ షాట్స్ కానీ శాంపుల్ డేటా కానీ అవుట్పుట్ డేటా, ఇంకా వాటిని టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ చేయడం, వాటిని ఒక దగ్గర అప్లోడ్ చేయడం. సో అది మొత్తం అయిపోవాలి. ఇంకా స్టేక్ హోల్డర్ అప్రూవల్. సో మేము ఇట్లా టెస్టింగ్ చేస్తాం, మనకి ఇట్లా అవుట్పుట్ వచ్చింది అని చెప్పి ఆ, మనం అప్రూవల్ తీసుకుంటాం. ఓకే. అండ్ డాక్యుమెంటేషన్, ఫైనల్లీ డాక్యుమెంటేషన్ అంటే మనం చేసిన ప్రతిదీ డాక్యుమెంటేషన్ చేసి పెట్టుకుంటాం. సో దెన్ ఓన్లీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ టెస్ట్ ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా. సో వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ మీన్స్, so why it is important. So first thing is for the risk mitigation. So whatever the if the exit criteria, like we don't have the enough quality, or we are not meeting the any desired output of the uh, software, it might be a risk to a project. Or quality assurance means whatever the software we are uh, checking, so whether it's properly working or not, we'll check for the quality or anything we are missing. And resource management means we can effectively utilize the resources in critical areas. Okay. And the project control. సో మనకి ఏంటంటే ఈ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా ఎందుకు ఉండాలంటే మనకి ప్రాపర్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది క్వాలిటీతోని మనం క్లయింట్కి ఇస్తున్నామా. సో ఇంకోటి ఏంది, ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒక ఫేజ్, అంటే మనకి ఎస్డిఎల్సిలో ఎస్టిఎల్సి అనే ఫేజ్ ఒక ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్లో మనం మేనేజ్ చేసి ఆ, ఏవైతే ఇష్యూస్ వస్తున్నాయో వాటిని ప్రెడిక్ట్ చేయడమో వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడమో. సో వాటి కోసం మనకి ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే. టిల్ హియర్ ఇట్స్ క్లియర్ రైట్, ఆర్ ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ క్వశ్చన్స్? హలో. ఓకే, ఐ థింక్ హీ ఈస్ నాట్ స్పీకింగ్. సో ఓకే. So when can anybody tell me? So when we will say we met our test entry criteria. సో మనం టెస్ట్ ఎంట్రీ క్రైటీరియాని ఎప్పుడు మీట్ అయ్యామని చెప్పగలుగుతాం?
You can say anything, whatever you understand. It's not written over there. Okay. ఓకే. సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే టెస్ట్ ఎంట్రీ క్రైటీరియా ఏందంటే, మనకి ఏదైతే టెస్టింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో, దాని రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉండాలి. ఇంకోటేంది, కంప్లీట్ అప్లికేషన్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఉండాలి. ఇంకా ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్ ఉండాలి. అప్పుడు మనం టెస్ట్ ఎంట్రీ క్రైటీరియా మీట్ అయినామని చెప్తాం. టెస్ట్ ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా అంటే ఏందంటే, మనకి టెస్ట్ కేసెస్ రాసి, ఆ టెస్ట్ డేటాని ఐడెంటిఫై చేసి, అంత టెస్టింగ్ డిఫెక్ట్స్ క్లోజ్ చేసుకొని, అప్పుడు మాత్రమే మనం టెస్ట్ అయిపోయింది అని చెప్పగలుగుతాం. సో కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ వాట్ ఈస్ టెస్ట్ అండ్ ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా? హరికృష్ణ. ఎస్ సార్. ఎంట్రీ ఎంట్రీ క్రైటీరియానా ఎగ్జిట్ క్రైటీరియానా సార్? ఏదైనా పర్లేదు. ఎంట్రీ క్రైటీరియా కావాలంటే మనకు అప్రూవ్డ్ టెస్ట్ ప్లాన్, ఓకే. అప్రూవ్డ్ ఎస్ఆర్ఎస్ఆర్, ఎఫ్ఆర్ఎస్ఆర్, ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్స్ ఓకే. అండ్ అప్రూవ్డ్ టెస్ట్ సినారియోస్. ఫైన్. ఇట్స్ ఓకే. టెస్ట్ ఎగ్జిట్ అంటే ఎగ్జిట్ అంటే మనం టెస్ట్ అప్రూవ్డ్ టెస్ట్. టెస్టింగ్ అయిపోయిందని ఎప్పుడు చెప్పగలుగుతాం? సో వీఆర్ డన్ విత్ టెస్టింగ్ అంటే మనం టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడే కదా. ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయినాక. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి వాటిని డాక్యుమెంటేషన్ చేసుకొని, సో వాటి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని డిఫెక్ట్స్ అన్ని క్లోజ్ అయ్యాయి. దెన్ we will say we have done with the test exit. Okay. ఎస్ సార్. So till here it's clear, right? Or in doubts or questions? Okay, fine. Okay, we will start with the yesterday I missed something. I'll cover it today. So yesterday I told you, right? So we can write the test cases. So how we can write effectively means మనం టెస్ట్ కేసెస్ రాసినప్పుడు అది జస్ట్ లైక్ ఎగ్జామ్ మరీ పేజెస్ ఫిల్ చేసిన అవసరం లేదు. సో ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఏ సింపుల్. అంటే టెస్ట్ కేసెస్ ఎట్లుండాలంటే టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ షుడ్ బి సింపుల్ అండ్ అండర్స్టాండబుల్. ఓకే. ఈవెన్ సింగిల్ లైన్ రాసినా కూడా ఎలా ఉండాలంటే అర్థం కావాలి. యా, కరెక్ట్. ఎస్ ప్రతిభ, యు ఆర్ రైట్. ఇంకోటి ఏంది, థింక్ ఐ రైట్ రూట్ సమ్వేర్. సో టెస్ట్ కేస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో టెస్ట్ కేస్ ఎలా ఉండాలంటే సింపుల్. అంటే ఏదైతే మనం డిస్క్రిప్షన్ కానీ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఇవన్నీ రాస్తామో ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద వెరీ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఈజీలీ అండర్స్టాండబుల్. అండ్ ఇట్ షుడ్ బి స్మాల్ మీన్స్ we should not keep lengthy test cases. Okay, you, even if you have those like that, you should break those test cases and you should write in a small test cases. So if you want to write any queries related to any Java or SQL or something, you should write those queries. You should write those queries must and should, and you should execute them. Okay, and you should write a valid query. Means whenever you are writing any queries or scripts, you should come. You should check the story whether it is applicable to that story or not. Okay, and whatever the details you are writing, it has to be up to date. Means మనకి అజైల్లో మనకి డిసడ్వాంటేజ్ ఆర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే
రిక్వైర్మెంట్స్ అనేటివి మధ్య మధ్యలో చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇన్ బిట్వీన్ ద స్ప్రింట్. దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద either you can say the advantage or the disadvantage, because advantage is like in the same sprint we can fulfill the requirement. మల్- disadvantage ఏంటంటే we'll have the limited time. Okay, so these are some of the test characteristics. So in general I would say we should focus on end user, and test cases should be able to identify the defects, and we should mention proper test steps and test data. That's one thing. And they should be reusable. Okay. And all test cases should express expected and actual results. సో ఇన్ జనరల్గా మనకి ఏవైతే టెస్ట్ కేస్ రాస్తామో, సో ఆ టెస్ట్ కేసులన్నీ కూడా ఈజీగా, ఐ మీన్ దే షుడ్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద డిఫెక్ట్స్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ. మనకి ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉంటే ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. సో ప్రాపర్ స్టెప్స్ అనే రాయాలి. ఇంకోటి, సో ప్రతి టెస్ట్ కేస్ కూడా ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ అండ్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఉండాలి. సో దెన్ ఓన్లీ లైక్ దీస్ కాల్ ద టెస్ట్ కేసెస్. ఓకే, ప్రాపర్ టెస్ట్ కేసెస్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు షో యూ this types of testing. So we'll start with the software testings. I will show you one picture. You will understand easily. So in general, if you see this, these are the, we have many types of testing. Okay. So we will discuss one by one a little. Uh, so if you see here, mainly we have this manual testing. Okay. So in manual testing, we have many. Automation, we don't focus in this course. So automation testing, we need any programming language, and we need to understand the software, and we need to write a automation scripts. So in the manual also, we have this white box, gray box, and black box, and the functional, non-functional. Mostly either like all from this, we will do, remember this one, unit testing, functional testing, and regression testing. Okay, these are main. So apart from this, we have uh, other testings also. So these we can be done based on the requirement in the project. Okay. సో మనకి ఇన్ జనరల్గా ఇన్ని టెస్టింగ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. కానీ మనం ఓన్లీ మాన్యువల్లో, అది కూడా ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్లో, ఈ యూనిట్ టెస్టింగ్, రెగ్రెషన్ టెస్టింగ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. రెగ్రెషన్ టెస్టింగ్, ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఫోకస్ చేస్తాం అంతే. సో మిగతా అన్ని డిపెండ్స్ అగైన్. దిస్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. This is a different one. Okay. Okay, we'll start it. So how many types of software testings we have? First one, we have this functional testing. So what is meant by functional? So it involves validating the functionality specifications of the system. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక కోడ్ అనేది ప్రాపర్గా పనిచేస్తుందా లేదా,
అంటే మనకి ఒక కోడ్ ఇచ్చారు. సో ఆ కోడ్ అనేది దా దాని ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే దాని ఫంక్షనాలిటీ ఏంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ దిస్ బ్యాంక్స్. Banks. So we have this UPI payment. So what it's do? It will transfer. Uh, uh, Morning. Yeah, sorry. So there is some power cut over here. From tomorrow onwards, so I'll try to do alternative. Okay. So we'll continue with the class. Yeah. సో ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ అంటే సింపుల్ ఏం లేదు. ఒక బ్యాంక్ ఉంది. ఆ బ్యాంక్లో మనం యూపీఐ పేమెంట్ చేస్తున్నాం. సో ఆ యూపీఐ పేమెంట్ అనేది ఏం చేయాలి సింపుల్గా, వన్ బ్యాంక్ టు అనదర్ బ్యాంక్ సో మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో అది దాని ఫంక్షనాలిటీ. సో అది వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం టెక్స్ట్ చేస్తే అది ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్కి వస్తుంది. సేమ్ లైక్ వైజ్ అనదర్ థింగ్ నాన్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ అంటాం. నాన్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్లో ఏంటంటే ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ we will validate system specifications like performance, or I would say scalability, or I would say portability or endurance, many. సో నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్లో ఏంటంటే మనం ఆ ఫంక్షనాలిటీ కాకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఇందే ఫంక్షనాలిటీ కాకుండా మనం ఏం చెక్ చేస్తామంటే ఇది ఎంత టైం తీసుకొచ్చింది, హౌ మచ్ టైం ఇట్స్ టేకింగ్. ఓకే. ఆర్ ఐ వుడ్ సే వెదర్ మనం ఈ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది మేబీ ఆండ్రాయిడ్లోనో ఐఫోన్లో చేస్తున్నాం. ఈజ్ ఇట్ పోర్టబుల్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ కాంపాక్టబుల్ విత్ దిస్ మొబైల్ ఫోన్స్. సో డిఫరెంట్ చెక్ చేస్తాం. సో అది మనకు నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్కి వస్తుంది. అంటే ద బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీ వీ డోంట్ చెక్, విల్ చెక్ వెదర్ ఇన్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్. ఓకే. Till here it's clear, right? Any doubts or questions? Methods of testing. First one is black box testing, white box testing, and the gray box. So what are these? We'll discuss. So in general, black box testing is nothing but uh, it's kind of a method, okay, where we will do the testing without knowledge on the of the internal code, or you would say concept or the application. Okay. And we don't know the expected output also. సో బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే, సో మనకు అసలు ఆ అప్లికేషన్ గురించి దాని గురించి ఏం తెలియదు. సో వితౌట్ ఎనీ నాలెడ్జ్ మనం ఈ టెస్టింగ్ అనేది చేస్తాం. అంటే మనకు కోడ్ ఏది తెలీదు, అసలు రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఏంటో తెలీదు.
సో స్టిల్ అయినా కూడా మనం చేస్తాం. అది బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ కిందకి వస్తుంది. వాట్ ఈస్ అ వైట్ బాక్స్? మనం ఇన్ జనరల్గా చేసేది వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. సో we will have the knowledge of the internal concept, or you would say the code, or I would say the application. Okay. So here what we'll do, we will approach that attempts the covering the software requirements. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఆల్రెడీ తెలుసుంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే కోడ్, అప్లికేషన్ కోడ్ గురించి అన్ని డీటెయిల్స్ తెలిసి ఉంటాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఈవెన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ గ్లాస్ బాక్స్ టెస్టింగ్, ఆర్ యూ వుడ్ సే ద క్లియర్ బాక్స్ టెస్టింగ్, ఆర్ ట్రాన్స్పరెంట్, ఆర్ స్ట్రక్చరల్ టెస్టింగ్. ఓకే. అండ్ ద గ్రే బాక్స్. గ్రే బాక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ both black box and the white box. Okay. So here, uh, so whatever like the testing we are performing, so we have the some limited information about the code. Okay. So whatever the code we are working on, so like generally it is designed. Uh, so we have some limited knowledge. So what are the requirements they have provided? సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే గ్రే బాక్స్ టెస్టింగ్లో ఇన్ జనరల్ మనకి కోడింగ్ అంటే కోడ్ అనేది తెలిసి ఉంటుంది. బట్ ఏంటంటే ఆ, మొత్తం తెలిసి ఉండదు. సో బ్లాక్ బాక్స్లో జీరో విజిబిలిటీ, అంటే మనకి కోడ్ అనేది తెలియదు, దాని వర్క్ ఫ్లోస్ తెలియదు, దాని ఫంక్షనాలిటీ తెలియదు. సో ఇది ఎక్కడ అప్లికేబుల్ ఉంటుందో చెప్తాను మీకు. సో ఇన్ జనరల్గా బ్లాక్ బాక్స్ అనేది వెబ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. వెబ్ సర్వీసెస్ దట్ వీ డోంట్ నో ది యూజర్ ఇన్పుట్. సో we have some web services where we are not aware which kind of information given by the user. So where this black box can be acts means మనం ఒక వెబ్ పేజ్లో some some maybe considered as a UAT testing where we are giving some random inputs. సో ఏ ఇన్పుట్స్ ఇస్తామో మనకు తెలియదు. సో అప్పుడు ఈ బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వన్ మోర్, దిస్ ఓకే, this white box testing. So white box testing is nothing but we have the full visibility. Whatever the workflows we have, everything we are not we are aware of it. So generally, for this we need the one more thing. We required a code, okay, to perform the white box testing.
and the gray box testing. So the gray box testing, uh, so we have some limited visibility. Means generally we use this on the uh, some web services or some mobile related applications. ఇక్కడ వరకు క్లియరా లేకుంటే ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ క్వశ్చన్స్? ఓకే. Okay, we'll continue with the class. So we have some levels of testing. You don't need to worry about it. మీకు నేను మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఇంకోటి ఏంటంటే, సో మీరు ఒకసారి గో త్రూ అవ్వండి. మీకు అర్థం కాకుంటే మళ్ళీ మనం అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే. సో వీ హ్యావ్ దిస్ యూనిట్ టెస్టింగ్. వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ టెస్టింగ్? అండ్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. And we have this system testing, user acceptance testing. Okay, so we will discuss one by one. In general, when we perform the unit testing, so we will discuss. So unit testing is nothing but it's a, you can say, the single component or module or software. So okay, so this unit testing we will perform on single program or single module. So this is a white box testing technique. సో ఇన్ జనరల్ ఈ యూనిట్ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు చేస్తామంటే, డెవలప్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకు ఆల్రెడీ ఒక కోడ్ ఉంది, ఒక ఆల్రెడీ ఒక కోడ్ అనేది రాస్తుంది. ఆ కోడ్లో మేబీ ఒక 100 లైన్స్ ఉన్నాయి. ఆర్ లెట్స్ టేక్, ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, అందులో లెట్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్, సాఫ్ట్వేర్లో మేబీ మనకి ఒక 10 కోడ్స్ ఉన్నాయి. సో 10 కోడ్స్కి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక న్యూ కోడ్ యాడ్ చేస్తున్నాం. సో ఓన్లీ మనం ఈ వన్ కోడ్ మాత్రమే టెస్ట్ చేస్తాం. మీన్స్ we will only, it's a single component of the software, or you can say the module, where we will perform white box testing. Means we are aware what we are testing, what exactly we are doing. And generally this is done by either developer or tester. Most of the times మనకి ఇది డెవలపర్సే ఈ యూనిట్ టెస్టింగ్ చేస్తారు. సో యూనిట్ టెస్టింగ్ ఎలా చేస్తారంటే, లెట్స్ టేక్, మనకి ఒక డెవలపర్ ఉన్నారు. సో డెవలపర్ ఏం చేస్తారంటే, ఆయనకి ఒక కోడ్ ఇచ్చారు. ఏమిచ్చారు? ఈ 10 కోడ్స్కి ఒక కొత్త కోడ్ యాడ్ చేయమని ఇచ్చినారు. ఓకే, ఒక సాఫ్ట్వేర్లో 10 కోడ్స్తో పాటు ఇంకొక కొత్త కోడ్ యాడ్ చేయమని చెప్పినారు. సో డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు? లెట్స్ టేక్ కోడ్ 11. సో కోడ్ 11కి కోడింగ్ చేసి అది డైరెక్ట్ మన టెస్టింగ్కి ఇచ్చారు. సో ఆయన జస్ట్ చెక్ చేసుకుంటారు. అంటే ఆయన రాసిన కోడ్ కరెక్ట్ ఉందా, అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా, అది వర్క్ అవుతుందా, జస్ట్ ఒక ట్రయల్ రన్, ఒక సింగిల్ రన్ చేసి ఆ కోడ్కి అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదా చూస్తాడు. సో దాన్నే మనం యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటాం, అంతే. సో యూనిట్ టెస్టింగ్ ఏంటంటే,
మనం డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సినారియోస్ వాలిడేషన్స్ అన్నీ ఏం చేయం. సింప్లీ మనం జస్ట్ కోడ్ సింగిల్ టైం రన్ చేసి కోడ్కి అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదా చూస్తాం. దట్స్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది యూనిట్ టెస్టింగ్. మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ బి డన్ బై ద డెవలపర్స్. సో దే విల్ ట్రై టు చెక్ వెదర్ దేర్ కోడ్ ఈస్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్. So just a second. Uh, yeah. So what is meant by integration testing? So integration testing means we will perform, or you can say it is performed between two modules, or you can say two or more modules. Okay, that's the one thing. And you can check uh, it mainly focus on checking data communication between multiple modules. Okay, and what is a and it is a white box testing. Okay, and generally it is conducted by the testers. Okay, at the application level, or you can say at the UI level. In general, it is also conducted by developers at coding level. So మనకి ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యాక్చువల్లీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ పనిచేయాలంటే మనం ఒక 10 కోడ్స్ రాస్తే 10 కోడ్స్ పనిచేస్తే సరిపోదు. సో ఈ 10 కోడ్స్ కూడా ఒకదానికొకటి రిలేటెడ్ ఉంటాయి. సో ఒక కోడ్ అనేది ఇంకో దానికి రిలేట్ ఉన్నప్పుడు ఆ కోడ్ టు కోడ్ అనేది ఇన్ బిట్వీన్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏదైతే ఉందో ఇంటర్ డిపెండెన్సీ ఒకదాని మీద ఇంకో డిపెండ్ అయ్యి ఇంకోటి ఉన్నప్పుడు రెండు ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా. సో రెండు ఎట్ ఏ టైం వర్క్ చేయాలి. లేకుంటే ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ వన్ సినారియో. మీకు సింపుల్ చెప్తా ఎగ్జాంపుల్. సో లెట్స్ టేక్ కోడ్ వన్. సో కోడ్ వన్ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇట్ విల్ ప్లేస్ ఎ ఫైల్. ఒక ఫైల్ని తీసుకొచ్చి ఒక దగ్గర ప్లేస్ చేస్తుంది. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం మనం, కోడ్ టూ. సో ఇట్ విల్ రీడ్ ద ఫైల్. ఓకే, కోడ్ త్రీ, ఇట్ విల్ ఓకే unzip and read the file. It will apply some transformations. And code 4, it will write a file in some database. సో మనకి ఇక్కడ ఏంది, కోడ్ 1 ఉంది, తర్వాత కోడ్ 2 ఉంది, తర్వాత కోడ్ 3 ఉంది, కోడ్ 4 ఉంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక్కదానికొకటి ఇదన్నీ కలిపి ఒక టాస్క్ అనుకుందాం, వీటన్నిటిని కలిపి. ఆర్ యూ కెన్ సే సమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ అప్లికేషన్ మనం ఒకటి క్రియేట్ చేసినాం. ఎక్కడ, ఈ కోడ్ అంతా కలిపి ఒక అప్లికేషన్. సో మనకి కోడ్ 2 వర్క్ చేయకున్నా కోడ్ 3 ఇప్పుడు ఫైల్ ప్లేస్ చేసి దాన్ని అన్జిప్ చేయకుండా రీడ్ చేయలేం. సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ కోడ్ బ్రేక్ అయినట్టే కదా. సో దట్స్ వేర్ వి విల్ చెక్ వెదర్ ఆల్ ద కోడ్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్.
అంటే ఈ కోడ్ తర్వాత ఈ కోడ్ అనేది యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వర్క్ అవుతుందా లేదా. సో దట్స్ వేర్ విల్ డూ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే టెస్టర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది న్యూ కోడ్ అనుకుందాం. సో ఇక్కడ వరకు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు కోడ్ ఇప్పుడు మనకి కోడ్ 4 రన్ చేయాలంటే ఇనిషియల్గా కోడ్ 1, 2, 3 రన్ చేయాలి. అవి వర్క్ అవ్వాలి. అవి అయిపోయిన తర్వాత మనకు కోడ్ 4 చెక్ చేస్తాం. సో వేర్ ఇట్ ఈస్ రైటింగ్ సమ్ డేటా టు సమ్ డేటాబేస్, దట్ ఫైల్ టు అ డేటాబేస్. ఓకే, దట్స్ వేర్ వీ డూ ది ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. జనరల్ మనకి యూఐ పార్ట్, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లో కూడా ఇవన్నీ చెక్ చేస్తాము. ఆ, ఇందులో యాక్చువల్లీ మనకి టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. సో మనకి ఇందులో టాప్ టు డౌన్ అప్రోచ్ ఉంటుంది, ఆర్ డౌన్ టు సారీ టాప్ టు బాటమ్ ఐ వుడ్ సే, అండ్ బాటమ్ టు టాప్. ఓకే, ఆర్ యూ కెన్ సే there is one more approach, sandwich or hybrid approach. So this comes under the incremental. Means మనకి జస్ట్ సెకండ్. సో మనకి కోడ్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే దాన్ని ఇంక్రిమెంటల్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటాం. అంటే ఇంక్రిమెంటల్ అంటే స్టెప్ బై స్టెప్, వన్ బై వన్, అప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుంది. టాప్ టు బాటమ్ అంటే పైనుంచి కిందికి చెక్ చేయడం కోడ్ని, లేకుంటే కింద నుంచి పైకి. ఇంకోటి ఏంటి, నాన్ ఇంక్రిమెంటల్. ఓకే, so till here it's clear, right? Any doubts or questions? So system testing. So in general, system testing is nothing but so mostly testers are involved here. So what exactly we do means here. So we'll check the overall functionality of the requirement. Okay. We will validate. We'll verify the overall functionality. Okay. So whatever the code they have given, so we'll check that with uh, respect to uh, client requirement. So whatever the requirements given by the client, whether we are able to fulfill or not, we'll check it. Just generally, it's a black box testing. Okay, so we are not aware of what exactly we are testing, and so generally, testing team will conduct this one. Okay, so when we will do this system testing, I'll tell you.
సో ఆఫ్టర్ completion of unit testing and the system testing, we will perform the system, sorry, integration. సో మనకి యూనిట్ టెస్టింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అనేది చేస్తాం. ఈ సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అనేది ఎలా చేస్తామంటే సింపుల్గా ఒక ఫంక్షనాలిటీ తీసుకొని సేమ్ ఫంక్షనాలిటీని డెవలపరు ఆయన డెవలప్మెంట్లో రన్ చేసినప్పుడు దానికి ఒక ప్రాపర్ అవుట్పుట్ వచ్చింది. డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు? సో డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఒక కోడ్ని రన్ చేస్తాడు. ఓకే, కోడ్ 10. సో సేమ్ కోడ్ని మనం టెస్టర్స్ వచ్చేసి టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో రన్ చేస్తాం. సో సో వాట్ ఎవర్ ద అవుట్పుట్ వీఆర్ గెట్టింగ్ ద రిజల్ట్స్, ద ప్రాపర్ అవుట్పుట్ వీ షుడ్ ఆల్సో గెట్ ఇన్ ద సేమ్ ఇన్ ది టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో వాట్ ఎల్స్ వీ చెక్ హియర్? సో సో focus on what else we check: usability, whether we can able to use the same proper code in the all the environments, or the functional testing. The proper functionality means, for example, I'm running that code, so it has to actually in the మనకి డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో మనకి డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్ అయినా కూడా మనకు ఆ కోడ్ అనేది స్టేబుల్గా ఉండాలి. సో ఆ యూజబిలిటీ కేస్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ అదే ఉందా? ఫంక్షనాలిటీ, దాని అవుట్పుట్ ఏదైతే రావాలో అదే వస్తుందా? అండ్ నాన్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కోడ్ అనేది ఇక్కడ మేబీ ఒక 10 minutesలో రన్ అయిపోయింది. సేమ్ కోడ్ వచ్చేసి 20 minutes రన్ అవుతుంది, ఎనీ రీజన్. సో వీ విల్ చెక్ అండ్ వీ విల్ ట్రై టు ఫిక్స్ ఇట్. ఓకే, మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ కాన్ఫిగరేషన్ ఆర్ ఎనీ deviation. So we will try and we'll fix it. So we'll make whether this is also running in the same time, like the 10 minutes, because later part we need to uh, move this code to production environment. That's why. Okay. So in this system testing, we'll do that some functional testing and some non-functional testing also. Okay. Uh, okay. Uh, yeah. Just a second. So, okay, we will discuss one by one. So, in this, okay, user acceptance testing, before that, we will continue with the, in this system testing itself, we will do the user interface testing. మీరు ఎవరైనా యూఐ టెస్టింగ్ విన్నారా? సో ఐ సింపుల్ ఏంటంటే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ టెస్టింగ్, వేర్ we will check the code integration with the ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్. సో ఇన్ జనరల్గా మీకు సింపుల్ చెప్పాలంటే మనకు రెండు ఉంటాయి అన్నమాట. ఒకటి ఫ్రంట్ ఎండ్,
ఇంకోటి బ్యాక్ ఎండ్. బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఏంటంటే, సో ఈ బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ అనేటివి మేబీ కోడింగ్ పార్ట్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఎవరికి కనిపించదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ ద డేటాబేస్. డేటాబేస్ అనేది ఎవరికి కనిపించదు. సో డేటాబేస్లో మనం డేటా స్టోర్ చేసుకొని ఉంటాం. కానీ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఏంటంటే ఒక యూఐ పార్ట్ ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సింపుల్ చెప్పాలంటే google.comకి వెళ్ళాను. సో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు జీమెయిల్ క్లిక్ చేస్తే జీమెయిల్కి వెళ్ళాలి. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా, ఆ కోడింగ్ అంతా బ్యాక్ ఎండ్లో జరుగుతుంది. ఇదంతా కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్ అనమాట. ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఏంటంటే దీన్నంతా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. అంటే ఎవరైతే యూజర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఇంటర్ఫేస్, అంటే వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. ఎలా? బై క్లికింగ్ దిస్ ఐకాన్స్ సంథింగ్ ఆర్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ పిక్చర్. సో ఇదంతా ఏంటంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు. సో ఇందులో మనకు మెయిన్గా టెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే విల్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ దీస్ ఐకాన్స్ ఆర్ దిస్ కమెంట్ బాక్స్ ఆర్ సమ్ క్లికింగ్స్ ఆర్ we can say the radio buttons. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఈ స్క్రీన్ షాట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేజ్కి వెళ్తే ఆ పేజ్లో ఏమేమి కనిపించాలని చెప్పి మనకు రిక్వైర్మెంట్లో ఒక స్క్రీన్ షాట్ ఇస్తారు. ఇక్కడ ఈ ఐకాన్స్ ఎలా ఉండాలి, ఇలానే ఆర్గనైజ్ అయి ఉండాలి. ద ఫాంట్ సైజ్, ఫాంట్ టెక్స్ట్, ద ఐకాన్, ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అండర్ ది యూఐ టెస్టింగ్. ఓకే, యూఐ పార్ట్. సో ఇక్కడ ఏం చెక్ చేస్తామంటే సింపుల్గా వాట్ ఆర్ ద మెన్యూ and the check boxes, or you can say the buttons or the colors, or you can say font or icons, content and the images. సో ఎవ్రీథింగ్ అనేటివి యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేస్తాం. అదే యూఐ టెస్టింగ్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కార్నర్లో ఒక ఐకాన్ రావాలి. ఈ కార్నర్లో దీన్ని బటన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బటన్ అనుకుందాం, క్లికబుల్ బటన్ సంథింగ్ నేను రాసి క్లిక్ చేస్తాను. సో చెక్ బాక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ది చెక్ బాక్సెస్. సో చెక్ బాక్స్ మీద నేను ఏం చేస్తాను, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే అది టిక్ అవుతుంది. సో దాన్ని చెక్ బాక్స్ అంటాం. సో దాని ఫాంట్ ఎలా ఉండాలి, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా, కలర్ ఏముంది, ఇక్కడ బ్లూ కలర్ ఉంది, రెడ్ ఉండాలా. సో ఇవన్నీ రిక్వైర్మెంట్స్ మన క్లయింట్ నుంచి వస్తాయి. ఇవన్నీ చెక్ చేస్తే మనం ఏమంటామంటే అది యూఐ టెస్టింగ్ కిందికి వస్తుంది. ఓకే, మళ్ళీ రేడియో బటన్స్ అంటాం. రేడియో బటన్స్ అంటే ఏంది, చెక్ బాక్స్లో మల్టిపుల్ టిక్ చేయొచ్చు. రేడియో బటన్స్లో ఎయిదర్ ఓన్లీ వీ కెన్ సెలెక్ట్ వన్. సినారియోని బట్టి మనము ఈ రేడియో బటన్, చెక్ బాక్స్, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో వాట్ ఎల్స్ వీ డూ, సో ఇట్ మెయిన్లీ ఫోకస్ ఆన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ కాల్స్ ది ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ అంటారు. అంటే ఈ యూఐ టెస్టింగ్ ఆర్ యూఐ డెవలప్మెంట్ కోసం మనం ఏది యూజ్ చేస్తాం, హెచ్టిఎంఎల్, సిఎస్ఎస్, జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకొని చేస్తాం. వాళ్ళని యూఐ డెవలపర్ అంటారు. ఓకే, సో వాట్ వి డూ, వాట్ వి focus mainly. So we mainly focus on look and feel of the application. సో నేను ఒక వెబ్ పేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు దాని ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉందనే చూస్తాను కదా. సో మనకి ఈ డేటాబేస్లో డేటా ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అనేది
అది యూజర్స్ అనవసరం. సో వాళ్ళు ఏం చూస్తారు మెయిన్గా? సో ఈజీ టు యూస్, మనకి యూజ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉందా, సో అది చూడడానికి ఎలా ఉంది, నీట్గా ఉందా. దిస్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అండర్ దిస్ యూఐ టెస్టింగ్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఏమేం చెక్ చేస్తాం ఇన్ జనరల్గా? సో మనకి టెస్టింగ్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి. యూఐ టెస్టర్స్ ఉంటారు, మెయిన్గా వాళ్ళు చెక్ చేసేది ఇదే. తర్వాత మాన్యువల్ టెస్టర్స్ ఉంటారు, ఆటోమేషన్ టెస్టర్స్ ఉంటారు, మళ్ళీ ఇంకా పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్కి టెస్టర్స్ ఉంటారు, ఈటీఎల్ టెస్టర్స్. సో ఇట్లా చాలా రకాలు ఉన్నారు. అందులో మనకి ఈ యూఐ టెస్టింగ్ చెక్ చేసేవాళ్ళు మాన్యువల్లో యూఐ టెస్టర్స్. సో జనరల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? సో మనకి ఆ, వాళ్ళు ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చి ఆ ఇమేజ్ బట్టి నాకు ఈ అవుట్పుట్లో వెబ్ పేజ్ ఇలా ఉండాలని చెప్తారు. సో దీని సైజ్ ఇదే ఉందా, దాని పొజిషన్ ఇదేనా, లేకపోతే ఈ బాక్స్ అనేది కొంచెం కిందికి రావాలా, దాని విడ్త్ ఎంత ఉంది, హైట్ ఎంత ఉంది. సో ఏమన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అప్పుడప్పుడు కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఫిల్ చేసినప్పుడు కొన్ని ఎర్రర్ మెసేజెస్ వస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేయండి, ఇక్కడ క్లిక్ చేయలేం. సో సో ఏమైనా ఎర్రర్ మెసేజ్ రావాలా, సో స్క్రీన్లో ఫాంట్ సైజ్ ఏంటి, రీడబుల్ ఉందా లేదా, ఇది మరీ చిన్నగా ఉందా, సో కలర్ ఆఫ్ ది ఫాంట్, ఈ ఇమేజ్ ఇది జిఐఎఫ్ అన్నమాట. సో ఇది కరెక్ట్ ఉందా, స్పెల్లింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, సో ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంది. సో మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు సంథింగ్ రావాలి. ఇప్పుడు ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి లాంగ్వేజ్ అనేది చేంజ్ అవ్వాలి. లాంగ్వేజ్ అనేది చేంజ్ అవుతుందా లేదా. ఓకే. సో విల్ చెక్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ ది యూఐ టెస్టింగ్. ఓకే. టిల్ హియర్ ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ క్వశ్చన్స్? Okay. Simple question. So, can anybody tell me what is meant by unit testing? Simple one line answer. Yeah, One time, Anish. one time testing the execution of the code Single within the model test. testing. Yeah, both are correct only. Yeah, sir. Yeah, good. సో యూనిట్ టెస్టింగ్ ఏముండదు. సో మనం ఒక కోడ్ రాసినప్పుడు జస్ట్ ఒకసారి రన్ చేసి చెక్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో మోస్ట్లీ అది డెవలపర్స్ చేస్తారు. సో అప్పుడప్పుడు టెస్టర్స్ కూడా చేస్తారు అనమాట. ఓకే. జస్ట్ సెకండ్. ఓకే. We'll continue the class tomorrow. We'll stop it here. So just 2 to 3 minutes. So మీరు ఒకసారి రికార్డింగ్స్ అని ఈ నోట్స్ అవన్నీ గో త్రూ అవ్వండి. ఇంకా నేను ఏమన్నా ఉంటే అప్డేట్ చేస్తాను.